السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى صفحة 90 period 2 unit 9 reading and comprehension. Discuss the question in pairs or small groups. Which of these sports are included in the Olympic Games? Let's see. Synchronized swimming, speed walking, baseball, golf, rugby, squash. Discuss this in the comments below and let's go to the text. Okay. There are limits to how many sports can be included in the Olympic Games. In the 2012 Summer Games, there were 26, and the International Olympic Committee (IOC) have added 2 more for 2016, golf and rugby sevens. There are various criteria that the IOC bases its decisions on. But the most important is probably international popularity. Sports tend to get included if they have a tradition and are played and watched by enough people in enough countries. طبعا تحكي هاي القطعة هناك حدود لعدد الألعاب الرياضية التي يمكن إدراجها للأولمبياد العالمية. في دورة الألعاب الصيفية لعام 2012 كان هناك 26 بطولة، وأضافت اللجنة الأولمبية الدولية اللي هي اختصار IOC 2 أخرتين لعام 2016 اللي هي سباعيات الجولف والرجبي. الرجبي اللي هي هذه This is كرة القدم الأمريكية رجبي. هناك معايير مختلفة تعتمد عليها اللجنة الأولمبية الدولية في قراراتها، لكن ربما يكون أهمها هو الشعبية الدولية. تميل الألعاب الرياضية إلى أن يتم تضمينها إذا كان لها تقاليد ويمارسها ويشاهدها عدد كاف من الناس are watched by enough people وعدد كافي من البلدان. Okay. The next paragraph. This leads to some interesting questions. Why, for example, was baseball included from 1984 but then dropped for 2012? Although some think it is only popular in the USA, it actually has a large following in South America and Asia too. The main reason for leaving it out, according to some, is a combination of geography and politics. There is little interest in the sport in Europe, and European members are in a majority on the IOC. طبعا تحكي هذه الفقرة. هذا يؤدي إلى بعض الأسئلة المثيرة للاهتمام. لماذا على سبيل المثال تم إدراج لعبة البيسبول اعتباراً من عام
1984 ولكن تم حذفها بعد ذلك عام 2012. على الرغم من أن البعض يعتقد أنها تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، إلا أنها في الواقع تحظى بمتابعة كبيرة في أمريكا الجنوبية وآسيا أيضاً. ويرى البعض أن السبب الرئيسي وراء استبعاد هذه الرياضة هو مزيج من الجغرافيا والسياسة. فهناك اهتمام ضئيل بهذه الرياضة في أوروبا، ويشكل الأعضاء الأوروبيين أغلبية في اللجنة الأولمبية الدولية. Of the other sports not yet included, one that stands out is squash. It has a long tradition and is played all over the world. It is also more obviously a real sport than some other Olympic sports. In fact, it is more mysterious why certain sports are included. Take speed walking, for example, a long-standing Olympic regular. The rules say that the athletes have to have both feet in contact with the ground at all times and must keep their legs straight. The result, to me at least, looks very silly. من بين الرياضات الأخرى التي لم يتم تضمينها حتى الآن، هناك رياضة بارزة وهي السكواتش. لها تقليد طويل ويتم لعبها في جميع أنحاء العالم، كما أنها رياضة حقيقية بشكل أكثر وضوحا من بعض الرياضات الأولمبية الأخرى. في الواقع الأمر الأكثر غموضا هو سبب إدراج بعض الألعاب الرياضية، على سبيل المثال المشي السريع، وهو رياضة أولمبية منتظمة منذ فترة طويلة. المشي السريع اللي هي speed walking. تنص القواعد على أنه يجب على الرياضيين أن تكون قدماهم ملامستين للأرض في جميع الأوقات، ويجب أن يحافظوا على استقامة أرجلهم، والنتيجة بالنسبة لي على الأقل تبدو سخيفة للغاية. Looks very silly. The last paragraph. More importantly, it breaks one of my two personal rules for judging serious sports, because it puts artificial limits on what can be done. This is why I can't take any sport seriously if it involves doing something in water that is more naturally done out of water. My other rule is that the scoring has to be objective and measurable, not a matter of opinion, and of course, both of these criteria would rule out everyone's favorite example of an Olympic non-sports synchronized swimming. الأهم من ذلك أنه يكسر إحدى قاعدتي الشخصية للحكم على الرياضات الجادة، لأنه يضع حدوداً مصطنعة لما يمكن القيام به، ولهذا السبب لا أستطيع أن أخذ أي رياضة على محمل الجد. إذا كانت تنطوي على القيام بشيء في الماء، يتم القيام به بشكل طبيعي خارج الماء. قاعدتي الأخرى هي أن التسجيل يجب أن يكون موضوعياً وقابلاً للقياس، وليس مسألة رأي. وبالطبع فإن هذين المعيارين يستبعدان المثال المفضل لدى الجميع عن الألعاب الأولمبية غير الرياضية، مثل السباحة المتزامنة synchronized. Let's go to the questions. The next
The reasons of or qualifications